chua nó nè cho cho phong bé cho họ chế thủ bông cho họ bé chú là tu cho họ chế nhau hậu lì rồi nữa chế nhưng lọn chế hậu lì đó chế lọ bé rồi theo. So we need to be careful with our fishing tackle so children and animals don't get into it because it can be harmful to them. Thì bây giờ tàu sửa xỉ thế chứng pha thế có做来做到. Another source of lead poisoning is from old paint. Before 1978, lead used to be used in paint in our houses and apartments. Cho qua chùa nữa mà cho qua chùa rồi cho mong lâu nữa mà你只要摸nhau họ lú thâu chùa là sư你bỏ cho chế cô lỡ vấn đề xong ít cho bùa xa cho gì nữa nè thì bây mua thà xỉ chế nè cho anh ta là mua cho mong lâu mong chùa nhau họ tí xỉ thế. So if you live in an older house or apartment, it's good to be careful about the paint around your doors and windowsills and other places because the flakes and dust can cause lead poisoning in children. Thì giờ bây nhau cho vào cho chế cho apartment nó cũ rồi, là cũ rồi nó chế có bây giờ tôi chứng pha tê phân ra tê khó trong khó trai và xỉn đi và tê đại đó là một mong xỉn nó chỉ chọn tới mua cho mong lâu cho mong xóa nhau cho chỉ có đồ chỉ trong đồ bê thế gì. A couple important steps to reduce the risk from lead poisoning are to wash children's hands often and to keep younger children from chewing on items that are painted. Thì khó bây giờ tí thái bây giờ mình tôi mình nhỏ thì giờ tàu gió lỡ tê tê vấn đề lỡ nó rong nó mà tàu sai lỡ rong ít xem nhỏ mê mà chỉ bao lỡ mình đi xỉ lỡ chúng nó xỉ nọ nữa thì bây giờ tàu sửa lỡ có rong á. Blood tests at the doctor's offices can also be done to determine if children have blood levels that have too much lead in them. Thì tụ cho thanh mỏ bây giờ cứ common từ những nhà cho và giờ quốc kia yok kia tàu hạt tiêu và bây tụ mình nhỏ bỏ mua cho của tông của chuột nhau hồi lỡ lúc chế là thổ mù tỏ thanh mỏ giờ rửa là chọn cha giờ qua chùa chế bỏ thì bỏ mua của tông của chuột nhau rồi. If your house or apartment was built before 1985, the pipes that bring water into your house also may be made of lead. Bây giờ cả đây và nhau cho và cho chế là và vấn đề xong ít cho bộ gì cho chi nè cho đó là chuyện tây rõ cũng mua cho mong chùa cho cột chùa và lợi dụng là mua cho không để cho là uo nhau cho hồ thiên cho cả đây cho là bé hậu nè mà tây rõ chẳng mua cho người nhau cho hồ thiên. When water sits in the lead pipes overnight or for longer periods, lead can get into the water we drink. Thì do linh tơ thảo món tu bé bự món nó lợi đây đánh chia là xưa đây chín từ nè chỉ cho cột chùa nó tức là tàu cho hồ lợi thiên nó nè. An easy way to fix this problem is to just let your water run for a few seconds in the morning until it gets cold, and this will make sure that there's no lead in your drinking water. Ít khó biết thì thay tàu chỉ khó ít mỏ căn đồ ta kịp bé giờ uốn nọ lại bé hậu nó chỉ bé tổng một trò nè nên tổ trò ít mi bia cậu cho đến từ tới này xua cho nhau chế mà so nè này cho cậu thủ từ cho chia là chọnตัวนี่xua chia là nó chỉ cho để chia thêm mua cho cú lỡ tới ta là chỉ thế là yêu tôi cho quật xua tờ. You should also only use cold water for drinking and cooking and making baby bottles because hot water can contain more lead. Thầu bây giờ uốn nọ uốn hậu là bây giờ hậu đây là bây giờ cho làm một tao mì trong miệng hậu bây sau một đây cú bây tàu cho tụi đây chia sư vì tụi cú mình tăng sư nữ chín từ nữa chỉ mua quật xua nhau cho hậu là. And just to remind you, your tap water is very safe to drink. This is not a problem in all houses, and our cities are working to correct the problem where there are lead pipes. xử lý tới là cái này là lại hạt tiền bây tụ cả đây nhau học chếยิ่งปวดภายhành bây hậuยิ่งหูhành li cả bây trò xe lụt bây hậu lấyยิ่งกลัวตาli lấyยิ่งคอtớiตั้งเหม่งว่าอย่ามัวมองเก่งเต้นเลยใจเต๋อก้ามอตาเลยbâyตึงชัวร์เราอยากจ่าเราbâyยิ่งหậuจังเต๋อซึ่งเนี่ยbây giờ. Products that contain lead, like old fishing tackle, should not be thrown in the garbage because they can contaminate our water and land. Thì bây giờ cho thâu chùa li, bắt ta kia này, rồi bây sau là bảo thông kinh nhớ nữa, bảo chỉ tao bảo chỉ cho một bảo đồ tao, cha kinh nhớ chỉ cho và
chùa đồ bé lúc giờ lúc rõ thì của chùa đó cả là đồ bé giờ chỉ không. If you're getting rid of products that contain lead, they should be brought to a household hazardous waste drop-off site where they can usually be dropped off for free. Thì bây giờ tao khởi tên nó có giờ chờ mua cho chờ và giờ lấy cho một bó chè cho một chén chè thì là chỉ chùa bé lúc giờ lúc rõ. One way to reduce the risk of lead poisoning from fishing tackle is to get lead-free tackle. I have an example of a lead-free tackle kit. So this tackle is all very safe to use and contains no toxic metals. I'll pass this around so you can look at it. Bây giờ nhận nung chè nè, cú chỉ nung chè cú chỉ bao cho nó thế à? Nó chỉ cho nó mà ít cho mình nhà trong này lúc thâu chùa thế. Ít khó bây giờป้องกันก่อนว่าchỉ cho我们我跟着被路在路绕被路在chờ nó chỉ被超时就thâu chùa nó rồi nè. Mỗi giờ thâu nhà里thâu chùa thế. Để bé xí cho nó, ni bỏ lại đua thì nó nè, bé vô cho nó là xí để cho nó tự bông tự tu cho hắn đây là người chịu qua thân nhà là cho bé là nó nè. Lead-free tackle is becoming much more popular and is becoming more easy to find at stores. Thì cho không nó tại vì nó chỉ tin là những nhiều xí hàng là, bé mình vô tàu tây tất là những mua rồi nè. Buying lead-free tackle is an easy and important way to help protect our environment. Ý giả rong bé xí cho nó chỉ vô ba tàu bé lúc giờ lúc rõ ba tàu bé tủ khen, thì do chỉ qua ý giả phân nhà cho các lọ bé. It is important to know what products contain toxic metal like lead and mercury. These metals can be very dangerous to the environment and people. Bây giờ tàu bao giờ tàu chua hay thì giờ chỉ rong, bây giờ xí lý giả. Products that contain toxic metals like lead and mercury should never be thrown in the trash. Instead, they should be brought to household hazardous waste facilities. Xử lý cho không bé bao thì chỉ rong, thì bây giờ tàu khởi đổi kho cho thì những nhà đây không rong sử chỉ có bao khi nhau là tàu, thâu bao giờ là tàu, thì bé bao trả lên nó. Whenever possible, it's important to use safer or more efficient alternatives like lead-free tackle or rechargeable batteries. Chỉ thầu bé cỡ lên nó ta là chỉ bé bao thì và bé giờ chua lại trả lời xử lý thì bây giờ sử cho thâu nung chế nó chỉ cho sử cho chua sử cho bé mình vô chỉ một chua giờ cho cho tên của ta tiếp theo ta thì sử cho trong này trả bé giờ tàu và trở lên tới chỉ ba tàu ít khó ít mình chỉ là. By always bringing products that contain toxic metals to household hazardous waste sites and using safer, more efficient products, we can help protect our health, our family's health, and the environment. Thầu bé chua lên nó là nó chỉ do ba tàu các đồ bé tủ khen, ba tàu bé lú dây giò, ba tàu bé cho bé sành America nó. Do you have any questions? Nè bố mò lú nông á chị à? Chị tụ hai á, ấy nên nông tàn cho anh chị tụ mà hai nữa. Well, I'm a diabetic person, and my doctors told me to only eat fish. It's better for me not to eat any other kind of meat. So now I learned that fish has more mercury or poisonous, and what can I eat now? Well, that's a very good question, and unfortunately, I'm not a doctor. It is safe to eat some fish. Not all fish contain the same amounts of mercury, and eating smaller fish rather than larger fish is safer. So we'll send the guidelines home with you, and maybe B or other staff can help you understand them, because there are some fish that are safer to eat than others. Cú chỉ doctor chỉ cú chỉ bao kia có thì do nó lại trả thì là tốt phải. Tại vì chọn chế nó mà nhon từ thì lò họ từ lò nhóc cái thay trả, hoặc nhóc được họ từ nó lại trả nó chỉ. Giờ mỗi đàn tới nó phải trong này rồi còn này bỏ này trong một sai thì ở này nó lại trả nó.
anh chị đúng rồi đợi đợi một số nào thì xí mà nó tới rồi thì nó một cũng nó bây giờ nói thì cũng nó tao này nó thì nó thì cái là cái là xí này cũng có rồi nó cũng nó lâu rồi vì nó ít gì nó chỉ có một cái cũng nó tàu đi cái mà để mà ta xí nó cũng nó xí và là nó I'm kind of a little bit depressed because I when I eat fish, I'm not only able to just eat one kind, I have to eat all other two, and if I keep eating only vegetable for a whole month, I don't want to do that, so I'm a little bit depressed now. Well, we'll help you figure out what types of fish are best to eat, ones that are safer to eat. Mà lấy ba có sai xe yo trả tiền rong đồ có. Thank you. Lời tu này, bố mỗi lần từ nó chưa? I don't have question. I only fish far away, so not in Minnesota. And that's okay, but it's not just in Minnesota that fish get contaminated with mercury. So you have to be a little bit careful no matter where you are. So it doesn't matter where you fish in Minnesota or other state. Others, still contain yep. mercury on it. Yep, other states have problems too. Ít kho mà giờ thì nú dây là bây giờ tàu bao thì chính trả làผมmua cho phân nhạt nhau cho họ nè. Giờ đây là chỉ xài to thì nó bị chơi là doปลอดภัยrồi bây giờ. I think you want to mention that Minnesota is actually safer because we do more testing here than most other states. Yep, like Lisa mentioned, it's actually good that we live in Minnesota because they do a lot of testing on our waters and our fish, so we know which fish are safer to eat and which ones we should avoid. So we do a very good job in Minnesota of knowing what's safe and not safe to eat. Ý là khi mình đó nè thì chỉ do thì nhỏ sang Minnesota này bây giờ chỉ phải trả theo phương hành lên đó này,但是vì bây giờ mong bây giờ sang Minnesota nó em cho nó chứ nhỏ sang nó rồi những qua rong cha thì lúc tiếp theo to thì chọn chỉ nhỏ chỗ khó từ nếu mua cho và qua nhà qua xuân到một lý trà thì giờ nó tàu lý trà xứ nào mà khoan này khó rong cha nó nèหรือ ลูก state มาแต่เราเราตัวจีกว่ารองบริเวณได้เจเราจีเพียเจไปสาเจเราจอนเจหูจะรองนะแต่ชิมาเราจีกว่าเราจีเป้าซื้อนะ And the other thing with eating fish is that it's more children, so younger people and women who are either pregnant or planning on becoming pregnant that need to worry more about what types of fish they eat. Men and women who aren't going to be pregnant, the restrictions aren't as great and they can eat more fish. So that's a good thing to know too. อีกข้อรองว่าอีกข้อไปเอาอย่าต่อป้อมันเมย์นะสื่อเรียเจอยู่นอนเจนะเนี่ยเราไปเอาจีนนั่งโลเราจะปนเนี่ยว่าตาเส้นเหล่านะเจไปนอนตองจีเราเจ้าจูจ่าถ้าสิจำเนี่ยเมย์ที่จะปนเนี่ยว่าเจเส้นตู้เราอยากเจนี่ยอมบ้ามัวตู้มัวกีนะเจแต่เราอย่าต้องนอกก็เจอมันจีนะ So an example of one of the guidelines in Minnesota, so if you're a man or you're not planning on becoming pregnant, you can eat as many sunfish or crappies and perch as you want. So there's no restrictions on that. อยากก็อยากจีนนั่งเราอยากก็อยากจะว่าตาเส้นเรา is only those men and Yep, men and women not planning on becoming pregnant can eat as many of those types of fish as they want. อยากจีนนั่งว่าเที่ยวจำป้อนเหนียวว่าเจตาเส้นเท่านั้นนะก็นอจอนเจสิเลยละหัวเที่ยว sunfish เที่ยว crabby เที่ยว yellow perch จอนเจตรงนั้นเจก็นอชิมอได้เหมือนอาจีเลยโอเคโอ้จงนั่นอย่างนี้นะ Thank you. Thank you. Good. Go ahead.